Ингээд өнөөдрийн нээлттэй хэлцүүлгийг нээж үг хэлж өгнө хэмээн анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн захирал Соломон таныг эндэрт урья. Эрхэм хүндэт эрдэмтэн доктор профессорудаа, эрхэм хүндэт оюутан судлаачдаа, эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгчдөө та бүгдийнхээ энэ өдрийн төмөн амгалан айлтган мэдчихлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивэл дор тарих судлал 21-р зуун сэдвт чуулган амжилттай өнөөдөр эхэлж дуусгах гэж байна. Өнөөдөр бид төрийн ордонд дэлхийн шинжлэх ухааны хөгжлийн чиг хандлага, ололт амжилт, хиймэл оюун ухаан, тарих судлалын шинжлэх ухааны ирээдүйн талаар Нобелийн шагналтан болон олон улсын эрдэмтдийн илтгэлийг сонсож сонирхлоо. Дэлхийн шинжлэх ухааны хөгжилд Монголынхоо эрдэмтэн судлаачдын оюуны бүтээл, нээлтийг толилуулах, баталгаажуулах, цаг хугацаа ойрхон гэдэгт бид бүхэн итгэлтэй байна. Иймээс бид өнөөдөр энд хурамчуулж Монголд тарих судлалын шинжлэх ухааныг хамтдаа хөгжүүлэхээр нээлттэй хэлэлцүүлгийг эхлүүлж байна. Монгол улсад тарих судлалын шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхэд үнэтэй хөв нэмэр оруулж буй Дэлхийн тарих судлалын байгууллагын ерөнхийлөгч магистрэт, Нобелийн шагналт эрдэмтэн Мозерва, нейросайенс олон улсын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн ерөнхий редактор Лерма тэргүүтэй Норвеги, Испани, Швейцар, Япон, Тайван, Оросын холбооны улс зэрэг нийт 10 гаруй эрдэмтэн мэргэд манай өнөөдрийн энэ гэгээлэг танхимд уран цугларч ирээд байна. Мөн энд Швейцар улсаас Монгол улсыг хариуцсан суугаа элчин сайд хүрэлцэн ирснийг та бүхэнд бас дуулахад таатай байна. Монгол улсын тарих судлалын шинжлэх ухааныг тэргүүлэх чиглэл болгон хөгжүүлэх, тулгамдж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд эрдэмтэн профессор судлаачид та бүхний үнэтэй санал зөвлөмж дуу хоолой нэн чухал байгаа билээ. Иймд өнөөдөр та бүхнийг аль болохоор идэвхтэй оролцож энэ зөвлөгөө маань, энэ хэлцүүлэг маань биднэрт мэдээлэл, мэдлэг нэмсэн ийм сайхан одоо хэлцүүлэг болоосоо хэмээн хэлцүүлгийнхаа үйл ажиллагаанд амжилт хүсэж байна. Баярлалаа. Одоо та бүхний өмнө олон улсын тарих судлалын байгууллагын ерөнхийлөгч профессор магистрэт таныг товч үг хэлнэ хэмээн урьж байна. It is for me a great honor to participate in today's events, first at the House of Parliament and now here at the university. As president of IBRO, it is it's a great pleasure to see such a vibrant neuroscience community that is taking place and developing here in Mongolia. Indeed, IBRO has a mission to promote and support neuroscience training, education, and research worldwide. We have about 90 societies, national societies, who are members of IBRO, and the Mongolian Neuroscience Society joined 3 or 4 years ago and has since been extremely active. I participated a few days ago in a school that the Mongolian Neuroscience Society has organized, and IBRO was one of the supporters, and I was very impressed by the quality of the faculty, by the students, and the organization with theoretical and practical aspects in the school. So we really very much look forward to continuing this collaboration with the Mongolian Neuroscience Society. We see a lot of potential in this country for neuroscience. You have a dedicated group of neuroscientists who are eager to promote it, and we will do all we can to support this effort. So keep in mind that in the development of a national society, international relations are extremely important, and that IBRO is here to help promoting these international relationships. Нобелийн шагналт эрдэмтэн Эдвард Мозерийг хүндэтгэлтэйгээр урьж байна. Та бүхэнд дэлхийн
тарих судлалын шинжилгээ ухааны өнөөгийн байдал гэсэн товч илтгэл мэдээлэл танилцуулах юм аа. Thanks so much for inviting me here too. I'm very honored to be here, meet so enthusiastic students and faculty and others who have an interest in neuroscience. So I was asked to spend a few minutes on discussing why might we develop neuroscience, why is it important, and why might it be important to do it also in Mongolia. And I will afterwards, after discussing these two topics, also reflect a little bit on how to do it, although there is no clear answer. So let me begin by the question of why study the brain at all, anywhere in the world. So reasons for studying the brain include not only that it is one of the most fascinating scientific topics in all sciences. It's one of the most complicated, complex sciences, and it's one of the sciences where there is most progress now, where things go at a really fast speed. So for anyone who is interested in discovery, that is a place to begin. However, a neuroscience or brain science is also important for our health system, because depending on how you count, it's quite often concluded that approximately 1/3 of all diseases can be referred somehow to the brain. So brain diseases affect many of us. A large part of the population have some disease related to the brain. It might be neurology, psychiatry, or other things. So the fact that so many are affected by brain diseases means that we need research on the causes of these diseases and how we can treat them. But unfortunately, brain diseases are still not very well understood. Many of them, like the whole spectrum of psychiatry, are not understood well at all. We have treatments, but those treatments are certainly not the best ones, and in some cases don't even work at all, like for example for Alzheimer's disease, for which there is no effective treatment at the moment. So research is the only way to go. That brings me then to the second question: where should this research be performed? Should it only be performed in rich countries like Norway or Europe or United States? Or is it also important that it's done around the world, including in Mongolia? And I would say it is important, because to develop a health system that gives the best treatments and the best diagnosis, you need doctors and psychologists who know the latest research literature and who know how results and findings are obtained, and who can be critical to the literature and say what's good and say what's bad. And there's no other way to get that knowledge than participating in research yourself. Therefore, it is extremely important that every country has a professional health system of health professionals who have a research background and know how results are obtained, and also do some research themselves. So that brings me to the third question: how can we develop neuroscience in a country where there isn't much neuroscience at the moment? So I can give some examples. There are some similarities to my own country, or the place where I started. So although Norway as a country has a long tradition in neuroscience, the city where I started is called Trondheim. It's a city of 300,000 people. Had no neuroscience when I came there. It was absolutely nothing. But then, over a period of 20 years, we actually built up a neuroscience society, which after
a little bit more than, or almost 20 years, led to the Nobel Prize. That means it shows that it is possible to start from nothing if you have the right conditions. So of course, we had the advantage that Norway is a rich country and neuroscience is often very expensive. That's a clear advantage. But otherwise, what we did was that we recognized if you really want to build up a strong environment, a strong research environment, you need international collaboration. So we needed to go out ourselves, get training in other laboratories in other countries, have our students go out, have them come back, and to establish collaborations with scientists who are willing to come and spend some time in the country. So they came to Trondheim in Norway and spent some weeks there, participated in experiments. So getting this international, bi-directional exchange is absolutely critical. And that, I think, that you can do everywhere in the world. So the first step is to get students interested, teach courses in neuroscience. The next step is then to have international exchange, and then to make sure that people not only go out, but also come back. So then to the question of how expensive is brain sciences. Brain sciences, as I said, can be extremely expensive. So my own research is an example of that. It's not cheap, very advanced equipment. And other sciences like functional brain imaging is another example. These magnet scanners are very, very expensive. But it doesn't have to be like that. There's also a lot of neuroscience that can be done on quite low budgets, where you study, for example, treatments or effects of different drugs or the different conditions that lead to psychiatric diseases, for example, where you essentially can perform measurements on people who come to you, and you don't need that sophisticated equipment after all. The most important is to begin with courses, do it in an international context. IBRO is extremely important to help with this, and then have people come back and forth, and then you are on the track. I know it's a difficult task, but you have motivated and smart people, and that's not the worst starting point. So I think we'll continue to reflect on this in the discussion, and let this be my opening words. Thank you very much. Юуны өмнө энэ Монгол улсад энэ тарих шинжилгээ ухааныг хэрхэн яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг одоо хилцүүлэг эхэлж байна. Тэгээд та бүхний зүгээс манай мэдрэл судлал, тарих судлал, сэтгэл судлалын олон багш эрдэмтэд энд байгаа. Сонирхсан зүйлээ одоо энэ Нобелийн шагналтан болон дэлхийн тарих судлалын байгууллага гэж байгаа тэргүүн нэрчгсэн байгаа. Энэ боломжийг алдалгүйгээр их үр бүтээлтэй бүтээлч шин санаануудыг өргөн дэвшүүлж хилцүүлгийг өрнүүлэхийг хүсэж байна. I would like to. Okay, there's a question. Орон зайн баримжаа, цаг хугацааны баримжааг одоо судалж байна. Энэ олон хүний мэдрээгүй тийм одоо хамгийн гайхшинтай мэдрэмжийг тааж байсан уу гэж асуумаар. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар шинжлэх ухаанд болж байгаа бүх шинэ нээлтүүдийг шинжлэх ухааны танин мэдгүй болон багажны хүчинд нээгдсэн гэдэгт та бүрэн итгэдэг үү? Түүнээс эргэлзмээр тийм тохиол тань гарч байсан уу гэж асууя. Are all questions possible to answer by science? I don't have a clear answer to that, but fundamentally I still believe that any question can be approached by scientific methods.
I mean, we can ask every question. It may be as very, very difficult. We may not find the answer today, but we still have methods to address, in principle, every possible question. So, but then there are questions that are beyond our imagination, and where I think certainly we can't provide an answer today. But I think the scientific method is possible to use on everything. Many people wouldn't agree with me, but that's my opinion. If I can elaborate on this further, I think regarding neuroscience and the brain, the question is often, can the brain understand the mind? And I have no doubt that this is the case. The mind is produced by the brain. It's just a matter of time. It will take time. Sometimes I am asked, and I would be interested to know what Edward and Juan Lerman think. How much do we know today about what is potentially to be known about the brain? And obviously, it's a complete wild guess, but I think it's very low. I think we know about 10%, but I don't know what you think, Edward. I would say much less. I think we are just scratching the surface. But we're starting to see some principles that the brain is using. But taking my own field as an example, in my talk earlier today, I showed some of the building blocks for the sense of navigation. But we have very little understanding of how these building blocks, the nuts and the bolts, how they work together. It's much, much more complex. And the complexity is perhaps a little bit beyond our current imagination. But I think in the future, we will have some tools to help us to see connections that are not obvious to us. Because I think in the future, most people talk about artificial intelligence, AI, as tools that you use for technology to help you solve practical problems. But you can actually use machines, you can train machines also to understand and see connections in huge amounts of data that the human eye can't see. So I think we will go forward, but coming back to your question, I think we are really just at the beginning, but we are making progress, that's important, and we are making progress that will help us solve brain diseases a long, long time before we fully understand the brain. I think the question is very interesting, and I would like to add something. I think, I mean, it's not my belief. It's that it has been demonstrated that the knowledge we have accumulated in the last maybe 15 years or 20 years is more than the knowledge accumulated across the history. So, and actually, the number of the scientists being alive now is more than scientists that have existed ever in the history. So it's the time for science. And I would like to bring about something that I heard from a Nobel Prize. His name is Sidney Brenner. Sidney Brenner, I mean, the story of Sidney Brenner is very interesting, and probably he's the one, well, probably no, he's the one of the most intelligent people that I ever met. And he said that, well, for the problems that society has, he said, magic doesn't work, religion is not reliable, we only have science to find cures to diseases and to find the way to go. So, and I think that this is really indicating the way to take, we have to go. Давху багшийн асуултанд Эдвард Мосер багш маань тухайн үед одоо аргачлалын хувьд би үнэндээ өөрөө одоо энэ бүгдийг нээн тайлбарлах өөртөө итгэл үнэмшил байгаагүй гэдгийг хэлсэн. Хоёр дахь удаага үүнийгээ үргэлжлүүлэн тайлбарлахдаа одоогоор шинжлэх ухааны нээсэн ол дамжлал дөнгөж өнгөц төдийл мааж харж байгаа, нүрийг нь дэлгэн харж байгаа. Тэр хүний тархины 10 хүрэхгүй хувийг л бид нар магадгүй мэдж байгаа бах. Түрүүний хэлсэнчлэн зүгчиг олох механизм энэ бүхний суур үндсийг нь зарчмыг нь харж чадж байгаа болохоос гүнд нь олж чадаагүй байгаа гэдгийг танд тайлбарлаж хэлхийг хүсэж байна. Үүний ардаас профессор магистратийн багш маань болохоор хүний
оюун ухаан гэдэг бол мэдээж тархинаас улбаалтай гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг тайлна гэдэг бол шинжлэх ухааны үүрэг яалтчгүй мөн энд хүрч чадна гэдэгт итгэлтэй байна хэмээн хариулсан. Үүнээс одоо үндсэн хариултыг маань бол Хуан Лерма багш маань өгсөн баха. Тэгэхээр ид чид гэдэг нь бол байдаггүй юм байна. Шашин шүтлэг бид нар итгээд гарц байдгүй юм байна. Тэгэхээр шинжлэх ухаан бүгдийг тайлбарлах боломжтой гэж нэг алдартай хүн хэлсэн үгээр таны асуултыг хариулж байгаа юм байна. Маш их баярлалаа. За энд бас асуулт байна. За академичээс бас асуулт байна. Миний ойлгож байгаагаар 2000 унснаар ойлгож байгаагаар 2005 онд Швейцарын Лозанны политехникийн их сургуулийн профессор Henry Markray профессор өдөртүүлсэн Blue Gel гэдэг төсөл хэрэгжиж ирсэн байна. Тэгээ энэ Blue Gel-ийн төслөөр бол тархины кортексын нейронуудыг судалж эхэлсэн. Тэгээ энэ төсөл аль хэр үр дүнтэй болж байгаа бол ямар амжилтанд байгаа энийг одоо тавьчих юм. Эний үр дүн одоо ямар хөө байж байгаа вэ? Тэгээ 16 мянган процессор холбосон кортексыг олсон модель гаргаж хэлсэн. Тийм мундаг төсөл. Тэгээ хоёр асуудал нь ухамсарыг одоо оюун ухаан судлаач нейросайенсийн хэлбэл ухамсарыг одоогоор 3 төвшин ингээд үзээд гуравдугаар төвшинд нь болохоор ухамсарыг ойлгохтой тухайн хүний ухамсар нь дэлхийг загварчилж байгаагаар нь тодорхойлдог. So, for the first question regarding the Human Brain Project, indeed I know it quite well because it started in my institute when I was it's not actually the University of Lausanne, it's the Federal Institute of Technology in Lausanne, EPFL. And it started under the leadership of Henry Markram, with whom I was co-director of the institute, and it was called the Blue Brain Project at the time because it was using a supercomputer by IBM, the Blue Gene supercomputer. Now, the initial idea was to take, actually mostly from Henry Markram's lab, but also from other labs, data about neurons in a given module of the cortex called the cortical column, where there are about 200 neurons, at most 150. There are different types of neurons, the pyramidal cells, and then the interneurons, and so on and so forth. So the idea was to actually gather all the information concerning the morphology, the electrical activity, the expression of neurotransmitters, of signaling. In other words, to compile everything that is known about these neurons for this small module of the cerebral cortex, and then model it, see what from the modeling, what would be the simulation, how the simulation would reproduce or not the actual biological data, and then going back and forth, improving, in a way, using the simulation to direct experiments to fill in the gaps and to maybe speed up or increase or optimize experiments to gather the necessary knowledge to understand the function of a microcircuit of a few hundred neurons. So that was the initial project, the Blue Brain Project. And then the project became bigger and bigger. It was presented or proposed to the European Commission for what they call the flagship projects, which are huge enterprises, up to 1 billion euros over 10 years, not only all paid by the European community, but also by individual nations. And this project has become very large with many components that go beyond the initial scope. They include, for example, brain-inspired computing, so to improve computers based on the knowledge we gather from the brain. There are about 10 components now. And the
as always, when a project becomes so big, it's not easy to steer it, to guide it over time. So there has been some, some hurdles in managing such a huge project. It's still going on. One component is based in Geneva, actually, no longer in Lausanne, in another institute associated to EPFL in Geneva. The main headquarters is in Germany now, in Jülich, a research center, and there is a lot of effort to coordinate this huge enterprise. So we will see what comes out. Certainly data will be accumulated, organized, and it will provide certain useful information, maybe to better understand the brain-computer interface, maybe to improve computers or circuits called neuromorphic circuits, for example. But my personal belief is that you still need, and you will for a long time still need, individual investigators running their own projects, of course sharing data, discussing data, maybe working in small groups. My feeling is that the Human Brain Project has become a bit too large, but we will see. But the initial, and maybe still now, the main thrust is to do simulation-based research. In other words, to gather data and to make simulations and see how you can improve the experiments. And you know, one has to give credit to the initiators of the project. Until the Human Brain Project started, computational neuroscience or theoretical neuroscience was a bit too theoretical. Wasn't really based on data. It was like, well, if I have to design a brain, how would I do? And sometimes the results were very theoretical, that had no biological grounding. So bringing in data in brain simulation, in brain modeling, I think it's a very good thing. Now, we will see what will come out. Then the second question about consciousness and the three levels, or if I understood correctly, you were somehow interested in, the translator meant ego, superego, that part. So that's actually a construct of psychoanalysis, not of neuroscience. And so I will not go too much in that, even though I read about psychoanalysis. I thought there are some interesting things. But my point is that, and I don't think I am the only one, that there is an analogy that our conscious life is like the tip of an iceberg. And we have a very intense unconscious processing of information, which is very important in our behaviors. Now, it doesn't necessarily have to be the psychoanalytical type of unconscious, but there is certainly more to consciousness in what we are and what we behave, and there is some unconscious. It can be, but that's the idea. And the question to me was about artificial intelligence, artificial minds. Well, what do you mean by artificial mind? Then I think I need a new translation. I wonder if you're again referring to the Human Brain Project, and I think there was, maybe that's one of the aspects of the Human Brain Project that went a bit overboard. The idea being that it will be able to produce computers, model the brain in a way that it would have its own consciousness, and to be the psychoanalytical type of unconscious, but there is certainly more to consciousness in what we are and what we behave, and there is some unconscious. It can be, but that's the idea. And the question to me was about artificial intelligence, artificial minds. Well, what do you mean by artificial mind? Then I think I need a new translation.
I wonder if you're again referring to the Human Brain Project, and I think maybe that's one of the aspects of the Human Brain Project that went a bit overboard. The idea being that it will be able to produce computers, model the brain in a way that it would have its own consciousness. And let's put it aside for the time being. But I don't even think it will be possible. No, I don't think you can create an artificial mind, but it relates a little bit to the discussion about artificial intelligence, because over the last few years, and as we saw in one of the morning lectures, artificial intelligence is now starting to perform behaviors that only human beings could do until now, like recognizing objects, or self-driving cars, or recognizing speech, or producing speech. So it does bring up the question, how far is this going to go? And some people would be concerned that perhaps there will be one day computers or robots that have a mind similar to a human being. So although I think there are many things that can't easily be replicated, I do think it is a valid question, and I think it raises questions that there should be an ethical debate about how far you will bring artificial intelligence, because I think all the functions that were shown, for example, in the morning lecture today, is fine. I mean, it's good that there are self-driving cars. It's good that there are computers who can recognize faces, or recognize speech, or translate speech. But you may not necessarily want computers who make decisions on their own and actually even program themselves. So there is a limit where I think, just in the same way that for about 20 years ago, when biotechnology grew very fast, there was also concerns because you can misuse biotechnologies a lot if you want. And the same with artificial intelligence, you can misuse that as well. So it is important that this development is followed by a discussion where not only philosophers participate, but the whole community has to be involved and take a role in that. I do think artificial intelligence is important, but it's also important to control it so that it doesn't go into too far into autonomy, which is, I think, brings it towards what you maybe call an artificial mind that has too much independence. Баярлалаа. Би нэг товчхон саяны ярилцсан хэсэгт хариултуудыг нэгтгэхэд та бүхэн иргэн сануулъя гэж бодлоо. Тэгэхээр эхлээд тогтворогчийн асуусан бүлүүгэнтэй холбоотой хариултанд бол магистрийн профессор Норвегт институт ажиллаж байхад энэ прожект хийж ирсэн юм байна. Тэгээд нейроны цахилгаан амжилт чанар гений экспресс зэрэг үйл ажиллагааг суперкомпьютерийн тусламжтайгаар симуляц хийдэг. Тэр симуляцаар гарсан үр дүнгээ нэгтгэх ийм төслийг хийсэн улам хөгжөөд хугацааны хувьд одоо хүртэл үргэлжилж байгаа. Энэний дүнд маш олон дата авсан. Энийг боловсруулад эрдэмтэд хуваалцаад ирээдүйд одоо жишээлбэл брейн симуляц буюу одоо олгоод тэрнээс одоо ямар үр дүн гарах вэ гэдгийг хүлээж байгаа гэсэн ийм хариулт ийсэн. Хоёр дахь нь болохоор психоанализийн талаар асуултанд болохоор яг одоо нейросайенс чиглэлийн хүн учраас сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ ухамсартай болон ухамсаргүй үйлдэлүүдийн талаар олон янзын сонирхолтой судалгаанууд байдаг талаар товч дурдсан. За гурав дахь нь болохоор хиймэл оюун ухаантай холбоотой зүйл дээр бол одоо өнөөдрийн өглөөний лекцэн дээр явуулсан адилхан дүрсийг таних, үг яриаг таних, хариулах, текст унших зэрэг олон зүйлийг хиймэл оюун ухааны тусламжтайгаар хийж байгаа ч гэсэн компьютер эцэст нь өөрөө одоо ёс зүйн асуудал өөрөө шийдвэр гаргавал одоо тэр нь ёс зүйн хувьд ямар байх вэ гэсэн юм сонирхолтой зүйл байгаа. Тиймээс хиймэл оюун ухааны хөгжүүлэх нь тэр хиймэл оюун ухааныг одоо хянахтайгаа яг адилхан чухал юм а гэсэн ийм санаанууд өгдөг байна. Баярлалаа. Одоо та бүхэн цагаан багшийн асуултыг сонсцгоё.
сонсогч юм. Сайн сонирхолтой хэлцүүлэг болж байна. Тэгээд нэг 3-4 асуулт асууя. Нэгдүгээрт энэ Швейцарын дээрээ сайенсын Пепси энэ эвлипсийн үед цахилгаан тархийг цочрох замаар тархины тодорхой үйл ажиллагааны бүсүүдийг тогтоох ингэснээр эпилепсид дээр стимуляцийн аргаар нэмжлэх ийм судалгаа хийгдсэн. Тэр ямар төвшөнд байна вэ гэж асуув. Тэрний асуух гэхээр зэрэг тэр Black Olaf гэж ирдэгтэн тархийг цахилгаан үйлдэлээр цочроогоод эпилепситэй хүмүүсийг цочрооход тэр их үеийн таазанд гараад доошоо өөрийнхөө биеийг хараад байсан. Нэг, хоёрдугаарт тэр өвчтөн гадаа тэр сууж байгаа дүүсэн нэг харж ирсэн. Хоорондоо яриад зарим нь одоо тэр хүний талаар санаа зовоод хаалгаа хийдэг гэж байгаа учраас зарим нь бол нэг тийм одоо сонирхлын үүднээс цугларсан хүмүүс байсан гэж нийтлэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ эпилепси гэмшлэг стимуляцийн арга ямар төвшөнд хүрч байна вэ? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт бол Америкийн Калифорни мужийн их сургуулийн хахаа гэр бүлийн хоёр эрдэмтэн бичил био тархийг бүтээсэн. Тэр нь бол судалгүй гэж би санаж зүгээр хоёр эрдэмтний нэрийг бас санахгүй байна. Тэр одоо био тархи бүтээх процесс ямар төвшөнд байна вэ? Эсвэл зогссон юм уу? За 3 дугаарт Италийн том институтэд 17 онд тарих суулгах юм ясаасл хийх одоо энэ жил нодон хийсэн байна уу? Хийсэн үгүй гэдэг мэдэхгүй байна. Зүгээр Оросын нэг тийм миодистрофитай хүний биеийг дөрвөн мөчний саатаа хүний тархийг залгах тийм ясаасл хийх ийм ажлыг 4 жилийн турш тэр институтэд хийгээд 17-18 онд тийм суулгах ажил хийн гэсэн мэдээлэл байсан. Энийг одоо энэ эрдэмтэд хэр үнэлж байна вэ? За дөрөв дэх асуулт бол одоо дэлхийн нейросайенсийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч ирсэн байна. Мэдээж энэ эрдэмтэд бол гадаадын олон орноор явсан. Тэгэхээр та нөхдийн зүгээс Монголын нейросайенсийн нийгэмлэгт туслах манай залуучуудыг сургах урт үеийн хугацаагаар танаа одоо байгууллагаас манай энэ их сургуульдаар ирээд одоо богино хугацаагаар ажиллаж манай энэ залуу эрдэмтэд туслах мэргэжлийн үүднээс туслах ийм боломж ямар байдгийг болоо. Хоёрдугаарт манай оронд та нөхөд олон орноор явсан. Тэр манай ийм оронд ийм хөгжлийн төвшөнд байгаа оронд нейросайенсийн институт байгуулах ийм боломж бүрдсэн гэж үзэж байна. Ямар төвшөнд байна вэ? Гэсэн ийм асуултыг гаргаж хариу сонсохыг хүсэж байна. Баярлалаа.
I can maybe address the first question, even though I don't know the exact status, but one effort that has been ongoing for a while is to record from patients with intractable epilepsy the electrical activity before the seizure. If there are patterns of activity that kind of predict that there will be hyperactivity later in time. And then to use this information for a closed loop circuit that would modulate the excitability and prevent the seizure to occur. This is a concept that has been around for a while, at least a decade, maybe more. To my knowledge, this is not really working yet, but that's an avenue for potential treatment. Yes, эпилепсийн цахилгаан идэвхжлийн хэмжлээ гэдэг асуулт хит идэвхжлийн орчинд битүү эргэлтийн аргачлалаар олонтыг нь идэвхжүүлэх гэсэн концепттэй имчилгээ байдаг юм байна. Гэхдээ одоо сүүлийн 10 жилийн тоо мэдээ судалгааны үр дүн харахад бол имчилгээний үр дүн төдийлөн харагдахгүй байгаа болов уу гэж үзэж байгаа. Regarding the bio-brain and the brain transplant, I don't have any comment. I really don't know. I don't think this exists really. No, I don't. I would like to comment about the epilepsy. So this is an old dream that sometimes works. At least I know several cases in which electrodes were implanted in particular areas of the brain, particularly in the ascending pathways, which upon detection that a seizure was going to develop, by stimulation these seizures were able to be cancelled. And actually there were patients having 30 seizures per day and coming down to 1 or 2. And for a patient having 30 seizures per day, I mean, reducing this to 1 or 2 is a great advance. That was the knowledge that I have. The problem with this kind of approach is that, you know, implanting electrodes in a brain has some consequences because there are a reaction. The electrodes, at least we can find particularly good materials get deteriorated. The intensity should be changed. So these kind of therapies are also used for preventing, for instance, abnormal movements in Parkinson's disease, and this seems to work. And actually, this seems to be quite, normally used approach, which is expensive and not, affordable for everybody, by everybody. But sometimes it works. As far as I know, the problem is more related with the capacity of electrodes to stay for a number of years with intact properties. And concerning the transplantation of the brain, I think this is propaganda from people that do not know how the brain is organized. So that might be just a kind of business to get money for, uninformed people. So because if you transplant, in the case that you could transplant a brain, you cannot transplant a brain, you transplant the body, because the brain retains the personality of the person, in theory. So I don't think that this is possible. I mean, thinking now how the brain is organized and the millions of fibers that are communicating the body with the brain. There was a question about Ibro. Yes. I briefly mentioned one example in the introduction, this Return Home Fellowship for young scientists who have been trained abroad and come to their country of origin, but there are many
other funding opportunities that IBRO can provide to young scientists for promoting their training. There are schools, for example. There are exchange grants where people can go to a neighboring country. These are regional grants to learn a technique and come back and implement it in the country. So yes, the IBRO definitely is here to support this kind of training activities. Regarding, so that I think can be useful for Mongolian neuroscience. Хоёрдугаар асуултанд болохоор яг тархийг загварчилсан ийм талаар бол мэдэхгүй юм байна. Гэхдээ тархины өсөх зам болон электродын аргачлалаар хөгжлөгийг хийсэн ийм амжилттай тохиолдлууд зөндөө бүртгэгдсэн юм байна. Гэхдээ энэ электрод нь бол маш үдээ хүн болгон авах болцоог юм байна. Электродын нэг сул талууд нь болохоор хэр удаан хугацаанд идэвхтэй ажиллах боломжтой, тухайн хүндээ тохирох зэрэг нь болохоор харилцаа идэвхтэй байдаг юм байна. За 3 дугаар асуултын хүрээнд болохоор Ермаа багш хариулсан. Зарчмын хувьд одоо философийн хувьд хүний оюун ухаан тархийг шилжүүлэн суулгах гэдэг бол боломжгүй. Харин эсвэргээрээ биеийг нь шилжүүлэн суулгах боломжтой гэдгийг хэлж байна. Гэхдээ энэ бол зөв шинжлэх ухааны ололт амжилтаар бол баталгаажсан зүйл багтаас биш. Тийм учраас энэ бол илүүтэйгээр одоо зүгээр фикшн уран зохиол талдаа ийм мэдээлэл байгаа болов уу гэж үзэж байгаа юм. 4-р асуултан дээр болохоор өглөөний ихтгэл дээр яригдсан ибраваас болохоор гэртээ буцаж ирж байгаа судлаачид тэтгэлэг болгогддог. Тэгэхээр Монгол эрдэмтэд маань нейросайенсийн чиглэлээр суралцаад эх орондоо буцаж гадаад суралцчаад эх орондоо буцаж ирэх тохиолдолд эрдэм шинжилгээг дэмжих ийм тэтгэлэг олох бүрэн болцоотой гэж мэдээлж байна. Би нэг юм тодруулах гэсэн. Өглөө таны лекцийг сонссон. Тэгээд нэг юм тодруулж асуух гэсэн нөгөө асуулт хариултын хэсэг байгаагүй учраас асууя гэж бодлоо. Юуны өмнө таны тэр грид сел гэдэг тархин дотор байгаа гиппокамп дотор байгаа эсүүд байгаамаа. Тэр эсүүд бол хүний газар зүйн байршлыг бол ингээд мэдрээд байгаа гэдэг нь бол тодорхой байх шиг байна. Цаг хугацааг бас тодорхой хэмжээгээр одоо үйлдэлийн ачаар бол мэдрээд байгаа шиг байна. Тэгээ миний нэг асуулт бол хүн төрлөختөн ерөөсөө бий болсон үеэсээ дэлхийн таталцлын хүч бол байсаар ирсэн. Одоо тэгсэн байгаа. Тэгэхээр энэ таталцлын хүчийг одоо тэр таны грид эсүүд орон зайн баримжааг бол авч чадж байгаа юм чинь таталцлын хүчийг бол ямар нэгэн байдлаар мэдрэх чадвар байдаггүй. Байхгүй бол яагаад байж гэдэг юм ийм асуулт. Хэрвээ таталцлын хүчийг байхгүй болгоод бол таны тэр хулганд суулгасан электродууд ямар нэгэн одоо мэдээлэл бол өгөх болов яах болов та тэр талаар юу гэж бодож байна гэсэн нэгдүгээр асуулт байна. Хоёрдугаар асуулт тэр тунгстины электрод их нарийнхан нэг эсийн төвшөнд одоо мэдэрч чадж байгаа электрод байж байгаа. Тэр электродыг жишээлх юм бол манай Монгол улсад ямар нэгэн лабораторид ажиллуулахад хэр зэрэг хүндрэлтэй вэ, боломжтой юу гэдгийг асуумаар санагдсан. 3 дугаар асуулт болохоор ингээд манай Монгол улс чинь одоо осол гэмтэл маш өндөртэй. Тийм учраас ингээд гар хөлн ингээд ямар нэгэн автын ослоор ч юм уу одоо ажил төрлийн одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал алдагснаас болоод ингээд гар хөлгүй болцсон зөндөө байгаад байна. Тэгээ сүүлийн үеийн шинжлэх ухаанаас ч ингээд оюун ухаанаараа протезийг ингээд мэдрээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр технологиг Монгол улсад нэвтрүүлээд үйлдвэрлэлд ингээд оруулах тийм төвшөнд хүртэл ингээд хөгжүүлэх гэвэл бид нарт мэдээж яриг санхүүгийн боломжинд байлаа гэж үзвэл их цаг хугацаа шаардлагатай уу? Боломжтой гэж үзэж байгаа юу гэдэг ийм 3 асуулт асууя.
So I'll take the first two questions, and then Professor Mike Stretti will take the third, because that's much closer to you instead. So first of all, with the grid cells, it's an excellent question about how do grid cells operate in naturalistic environments on the Earth where you have the gravitational forces. So I can translate that question slightly into how do grid cells operate in 3 dimensions. So because we know that our behavior, even in humans and even in rats and mice, is not only operating in 2-dimensional. It's not flat surfaces. We can take into account our movements up and down. But how good we are at that is not quite clear, because accuracy may still, at least for humans and for rats and for mice, possibly be better in 2 dimensions, because that's where we have our experience, and maybe not so good in 3 dimensions. So this has led researchers to look for grid cells in 3-dimensional environments. So there is particularly a group in Israel where they have recorded from entorhinal cortex, from grid cells in flying bats. So very big bats, they fly around openly in 3 dimensions. And indeed, so first they found that there are place cells, they are 3-dimensional, they're spherical fields. And then head direction cells are also 3 directions. And grid cells probably also. So it's not quite clear yet, because that has not been published. But it seems like when these animals are flying, they also have a 3-dimensional grid with equal distances, not only on a flat surface, but actually also up and down. And then you can ask, what information do they need to form such 3-dimensional grids? And there, I think we know that speed is important, we know that direction is important, but probably gravity is also important. We don't know how that gets into the system yet, but I'm pretty sure there must be information about gravity for them to construct 3-dimensional grids. You want to take the translation? That was a lot, maybe. Тооцоонд тайлбарлыг манай сэр багшийн илтгэсэн асуулт болохоор жоохон хөрвүүлж профессор хариулж байна. Тэр нь юу хэлж ийнө гэхээр эхнээд судалгааны аргачлал дандаа 2 тэглэлт хэмжээсээр чиг зүгийн баримжаа олголтуудыг хэлж ийсэн. Тэгээ энэ асуултыг дэлхийн татах хүчтэй холбож тайлбарлахын тулд 3 хэмжээстэй тэглэлтээр хэрхэн торон гисүүдийн үйл ажиллагаа зохицуулагддаг вэ гэдэгтэй холбож тайлбарлах боломжтой байгаамаа. Гэхдээ торон гисийн үйл ажиллагаа 3 хэмжээс тэглэлтээр нь бүрэн одоо судал тогтоогоогүй. Одоогийн байдлаар бол байрлалын эсүүд, толгой чиглүүлэх эсүүд гэдэг эсүүд маань 3 хэмжээс тэглэлтээр үйл ажиллагаа зохицуулагддаг. Харин грид цел буюу торон гисийн үйл ажиллагааг бол яг 3 хэмжээсээр ажилладаг гэдгийг бүрэн нотлог мэдээж Израилийн эрдэмтэд одоогоор судалж байгаа юм байна. Гэхдээ дэлхийн таталцах хүчтэй холбоотой гэдэгт бол профессор Мастер итгэлтэй байгаа юм байна. Okay, and then the second question was about whether single-cell recording technology can be developed in Mongolia. So I would say both yes and no. Definitely yes, in the sense that the way it is traditionally performed in many laboratories all around the world is certainly possible to set up here too. It's not all that difficult. It's not the easiest, but people can usually learn it over a year or 2, and it doesn't cost enormous amounts. So I think this technology can be introduced also here. So you need people who have some engineering skills, but not a lot. And I mean, also people with medical training, I'm sure they can learn this. You need surgeries and a combination of skills, but there's nothing that should prevent that. I think what is important is, again, that students go out, get their training, and then are encouraged to come back and then get help to set up these laboratories. That said, this field is also developing enormously now, and there are new techniques coming in that are extremely difficult. We're trying to set them up ourselves. And I wouldn't start there.
But this will be standardized within the next 5-10 years. And then you can record not 1 or 5 or 6 cells, but you can record maybe 500 or 600 at the same time. So it will be totally different. But one has to start somewhere, and I would definitely support the idea if someone would like to get training in this field and begin here. Нэг нейроны электродын аргачлалыг Монголд одоо нэвтрүүлэх боломж байгаа бас байхгүй. Яагаад гэхээр энэ бол хүний хийж авах чадахгүй зүйл биш ээ. Та бүхэн бол хийж чаддаг. Итгэлтэй харамсалтай нь бол маш хэмжээний санхүүгийн нөхцөл болцоо шаарддаг ийм аргачлал байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор бол том багаараа ажиллах шаардлагатай. Технологийн талаас нь байх хэрэгтэй, мэдцэлийн чиглэлээр нь байх хэрэгтэй. Ингээд багаа бүрдүүлж ажиллаад энэ үр дүнд хүрэхэд бол профессор Масрын баг бол хамтарч ажиллах бэлэн байгаа юм байна. Бас нэг хэлэхтэй зүйл нь болохоор шинэ технологиуд маш хурдан гарч ирж байна. Бид шинэ технологиг Монголдо суйлуулах гэж 5-6 жилийн дараагийн аргачлал нь одоо стандарт аргачлал болоо хоцрогдчих юм аюул хөдлөгдөж байгаа юм биш үү? Then the question about using brain-computer interfaces for prosthesis and for paraplegia and this kind of lesions. Actually, it's a field that is developing quite fast. It's been around for a while, and there were technical limitations, but actually there are many examples of subjects that have been implanted with microelectrode arrays, and this information is then digitized, and this can lead to activate an actuator, such a prosthetic arm or a wheelchair. One of the problems is really, as Juan Lerma mentioned, it's the chronicity of these implants, and it's not that easy. So it can work on the short term, but it's not easy to maintain long term. So the idea is to improve the signal to noise ratio and maybe have on the skull these recordings, but then it gets messy and the signals are much weaker. So that's an active field, but yes, there are people that there are exoskeletons, for example, that can be moved by electrical brain activity. Again, we are in the first steps of this field, but it's moving. An interesting development that actually started at EPFL in our institute by Grégoire Courtine is in paraplegia, not complete spinal cord section, but incomplete, but still causing major impairments in walking and other functions. The idea is to actually use the distal part of the spinal cord that is usually thought to just be useless. But it's not the case. There are local circuits that can be activated that can provide some sort of functionality. So that's an avenue that is interesting, and the first few patients are being implanted in Lausanne. Potentially, the idea is to use whatever is left on the distal part and stimulate it properly to get some function back. За, одоо хүний саадсан гар айлаг түүнийг одоо тархины цахилгаан идэвхжлэгийг кодлоод тэр одоо командыг нь хиймэл гараа одоо удирдах ашиглах ийм хэлбэрийн имчилгээний одоо хөлбөрөд идэвхтэй хөгжиж байгаа. Харамсалтай нь энэ бол урт хугацаанд үр дүн өгөх боломжгүй байгаа. Богино хугацаанд ажиллах юм. Яагаад гэхээр энэ бууханд байгаа сигнал дамжуулах механизм одоо энэ имплант нь үйл ажиллагаанд багасаад ирдэг юм байна. Тийм учраас одоо хэдийгээр энэ имчилгээ шинээр нэмэгдэж байгаа ч гэсэн урт хугацаанд бол үр дүн өгөх байгаа юм байна. Гэхдээ за бүрэн саад ороогүй ч гэсэн нэг талын саатай хүн нэг одоо гайхалтай имчилгээний сонголт нэг болохоор саажилтаас дистал хэсэг буюу дараах хэсгийг нь аль болох хэмжээгээр төсөөлж өгөх юм бол тухайн одоо саадсан хэдийг хөдлөх ийм боломж бол маш итгэл үнэмшил төрүүлсэн имчилгээний хөлбөр байгаа юм байна. Тэгээ эхний одоо хилцүүн тохиолдлууд нь Лузаны их сургууль дээр бүртгэгдсэн ийм тохиолдол байгаа юм байна.
За баярлалаа. Одоо үүгээр бидний өнөөдрийн хилцүүлгийнхаа үйл ажиллагааг төгсгөе гэж бодож байна. Яагаад гэвэл бид нарт бас цаг хугацаанаас нэлээд хэтэрж явж байна. Тэгээ юуны өмнө өнөөдөр одоо тарих судлал 21-р зуун энэ эдэм шинжилгээний хурлын хүрээнд за Монгол улсад тарих судлалын шинжилгээ ухааныг хөгжүүлэх боломж байгаа юу гэдэг талаар за манай Нобелийн шагналтнууд дэлхийн тарих судлалын байгууллагын одоо эрдэмтэн судлаачид за мөн тарихны чиглэлийн эрдэм шинжилгээний томоохон сэтгүүлэн маань ерөнхий редактор дэлхийн нэр хүндтэй профессорууд ирээд бид нартай тарих судлалын асуудлаар ялангуяа анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эрдэмтэн багш нартай ирээдүйн судлаач нар та бүхэнтэйгээ энэ сайхан боломжийг олгож байгаад бид бүхэн юуны мөн баяртай байна. Тэгээ мэдээж альва шинжилгээ ухааны мэтгэлцээ шинэ мэдлэг маань дараагийн шинжилгээ ухааны шинэ зорилтыг дэвшүүлэн гаргаж ирдэг ийм одоо гинжин уялдаа холбоотой байдаг. Үнэхээр бид нар өнөөдөр дэлхийн тарих судлалын салбарыг тэргүүлэгч толгойлж авч яваа дэлхийн шилдэг нэртэй эрдэмтдийг их сургуультай өнөөдөр хүрэлцэн ирж их сургуулийнхаа энэ сайхан эрдмийн өргөнд одоо нэг дор зэрэгцэн суугаад тарих судлалын шинжилгээ ухааны талаар одоо харилцан ярилцаж энэ мэтгэлцэг энэ сайхан үйл явдлыг бас манай анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эрдэмтэн багш нарын хувьд нэлээд сайхан ийм сайхан түүхэн үйл явдал болж байна гэж бодож байна. Ингээд юуны мөн энэхүү үйл ажиллагаанд оролцож бид нартай сонирхолтой одоо ярилцлага хийж мэтгэлцээ хийсэн эрхэм үндэд одоо профессор Мозер за профессор магистрати профессор Перман артаа анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эрдэмтэн багш нарынхаа нэрийн өмнөөс чин сэтгэлийн халуун мэдлэгээ дэвшүүлж цаашдынх нь эрдэм судлалын ажилд өндөр амжилтыг хүсье өрөөё. За ингээд бидний өнөөдрийн дараагийн үйл ажиллагаа маань ёслолын үйл ажиллагаа байгаа. Ингээд ёслолын үйл ажиллагаанд та бүхнийг оролцохыг урьж байна. Баярлалаа. Хүлээн дарга нартай дахин талархал илэрхийлье. Ингээд хүндэт профессор цол тэмдэг гардуулах ёслолын үйл ажиллагаа эхлэхэд бэлэн боллоо. Боловсрол, эрүүл мэнд, шинжилгээ ухааныг хөгжүүлэхэд гаргасан гавьяа зүтгэл анагаахын шинжилгээ ухааны их сургуулийн хөгжилд оруулсан үнэтэй хувийн нэмрийг нь үнэлж олгодог. Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн дээд шагнал хүндэт профессор цол олгох эрдэмтдийн зөвлөлийн тушаалыг уншид танилцуулсан хэмээн эрдэмтдийн зөвлөлийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дараа доктор профессор Ариуна таныг урьж байна. Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоол 2018 оны 9 сарын 20-ны өдөр дугаар 1801 Улаанбаатар хот. Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн хурлаас тогтоох нь анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн хүндэт доктор, хүндэт профессор цол олгох журмын 2-1, 2-3 дугаар заалт анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн 2018 оны 9 сарын 20-ны өдрийн хурлын санал хураалтын дүнг үндэслэн эрхэм хүндэт дэлхийн тарих судлалын байгууллагын ерөнхийлөгч профессор Пьер Магистрати танд анагаах ухааны шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн хүндэт профессор цол олгосгой эрдмийн зөвлөлийн дарга анагаах ухааны доктор профессор Цолмон. Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоол 2018 оны 9 дугаар сарын 20-ны өдөр 18:02 Улаанбаатар хот. Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн хурлаас тогтоох нь анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн хүндэт доктор, хүндэт профессор цол олгох журмын 2-1, 2-3 дугаар заалт
Анагаахын шинжилгээний үндэсний их сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн 2018 оны 9 сарын 20-ны өдрийн хурлын санал хураалтын дүнг үндэслэн эрхэм хүндэт Нобелийн шагналт эрдэмтэн Эдвард Мозерт анагаахын шинжилгээний үндэсний их сургуулийн хүндэт профессор цол олох сугай эрдмийн зөвлөлийн дарга анагаах ухааны доктор профессор цолгон. Одоо та бүхний өмнө олон улсын тарих судлалын байгууллагын ерөнхийлөгч магистратийн таныг урьж сэтгэлийг сонсохыг хүсэж байна. Professor Magistrati, please share your opinion with us in a brief speech. Madam President of the Mongolian National University of Medical Sciences, I am overwhelmed by this honor, even more so that it was completely unexpected. And so I'm very grateful and very deeply touched by the honor that is given. And I will try to carry this honorary professorship high in the future and always keep in my mind and in my heart this great university. Thank you again very much. Баярлалаа. Анагаахын шинжилгээний үндэсний сургуулийн хүндэт профессор Нобелийн шагналт профессор Эдвард Мозертыг сэтгэлдээ хуваалцсан хүний урьж байна. I would like to say the same. Thanks so much to the university for giving me this award. I think it has been an exciting experience for me to come here to Mongolia. It's a country I knew very little about. Of course, I knew there were a few people here. I know that it was cold, but that was essentially it. I know that it has a long history. But what struck me when I arrived in the country is how unique it is, how different it is from its two big neighbors. That I met people who have a national identity, and it's so nice to see that a democracy has developed over those few last decades. So I'm impressed what the 3 million people here have achieved, and I think that you look forward and look to science and education. That's the most important thing you can do, because if you want to transform, if you want to build up a society, you have to begin with education and then come science. And those two are inseparable. You have to do both. So thanks so much for giving me this award, and good luck for the future. Одоо та бүхний өмнө мэндчилгээ дэвшүүлж өгнөх хэмээн морин хуурж очирт ханыг хүндэтгэж урьж байна.
өнөөдрийн ёс суртахуун төлөвлөгөөний үйл ажиллагаа маань үүгээр өндөрлөж байна. Хилцүүлгийн панелистууд, хүндэт профессоруд та бүхнийг анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн эрдмийн зөвлөл, захиргааны зөвлөл, зохион байгуулагчдын хамт хүндэтгэлийн зураг авахыг хүсье.